হ্যালো স্টুডেন্টস, আমরা অঙ্কমাস কোচিং এর যে আমাদের ইউটিউবের যে পরপর ভিডিওগুলো যাচ্ছে আমাদের এই প্রত্যেকটা ভিডিও আমরা খুব সিনসিয়ারলি খুব আমরা কেয়ারফুলি বানাচ্ছি যাতে তোমরা একটা অঙ্ক করলেই ওই পুরো চ্যাপ্টার ওপারটা তোমার মাস্টারি চলে আসে, যাতে তুমি যে কোনো অঙ্ক তুমি অ্যাটেম্প করতে পারো এবং রাইট করতে পারো। স্পেশালি আমি বলছি আজকের যে ক্লাসটা, আজকের যে ভিডিওটা আমরা আনছি এটা হচ্ছে ডিসলিউশন। সবাই জানো, all you know what is dissolution. If a partnership firm is dissolved for any unavoidable reason, it is called dissolution. Specially, this chapter is for CBSE and ICSE board. যারা ICSE board বা CBSE board-এ এক্সাম দিচ্ছ তাদের জন্য এই ভিডিওটা একটা মাস্ট ওয়াচ ভিডিও। এখানে তোমাকে ডিসলিউশনটা একটা অঙ্কের মাধ্যমে আমি শো করেছি, জাস্ট তুমি এটা ফলো করো, প্র্যাকটিস করো। আমি শিওর হোয়াট দ্য অ্যামাউন্ট অর মার্কস দেয়ার উইল বি ইন দিস চ্যাপ্টার, ইউ উইল গেট ফুল মার্কস। তাহলে দেখো আমরা অঙ্কটা তোমার স্ক্রিনে আসছে, ইউ ক্যান সি ফ্রম ইউর স্ক্রিন, ইউ ক্যান কপি ফ্রম ইউর স্ক্রিন। একটা অঙ্ক এটা হচ্ছে ডিসলিউশন। একটা অঙ্ক কেয়ারফুলি দেখবে। এবিসি 3 পার্টনার্স, রেশিওটা হচ্ছে 2:1, আর ডিউ টু আনঅ্যাভয়েডেবল রিজন দে ডিসলভ দেয়ার ফার্ম অন 31st March 2022। ব্যালেন্স শিট দেওয়া আছে। ব্যালেন্স শিটে ক্যাপিটাল, ক্রেডিটার্স, এজ লোন অ্যাকাউন্ট, বিজ ওয়াইফ লোন অ্যাকাউন্ট। জেনারেলি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আইটেমস যেটা আসতে পারে পরীক্ষায়, অল আর টেকেন হিয়ার। ওকে, দেখে নাও, এবিসি ক্যাপিটাল আছে, ক্রেডিটার্স আছে, এজ লোন অ্যাকাউন্ট আছে, বিজ ওয়াইফ লোন অ্যাকাউন্ট আছে। অ্যাসেট সাইডে ফার্নিচার, ডেটার, স্টক, ইনভেস্টমেন্ট, পিএল অ্যাকাউন্ট, ব্যাংক। নেক্সট আদার অ্যাডজাস্টমেন্টস আর গিভেন। অ্যাডজাস্টমেন্ট আমি 6টা অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়েছি। You know that all these adjustments will not come in your exam, but all those given adjustments are very important. যেটা আসবে তুমি সেটা অ্যাটেম্প করতে পারবে। ওকে, তো ফার্নিচার সোল্ড at 41,000 and debtors realized at 90%, 50% of investment taken over by A at 150%, and balance is sold at 120%. Some stock is taken over by B at rupees 5600, very very important line, in bracket at 80% of original cost, bracket close, and balance is taken over by C at 90%. 4 creditors paid in full at 3% discount. B 5 number adjustment, you can see B has taken over the liability to pay his wife's loan account. Last realization expenses paid rupees 3600. This was the sum. এখন আমরা সলিউশনে আসবো, বাট বিফোর সি দ্য সলিউশন অফ দিস প্রবলেম। ওকে, দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাম। 1 সাম ইকুয়াল টু 100 সাম। ওকে, তো তুমি এই অঙ্কটা, এই সামটাকে ক্লিয়ারলি বুঝে নাও। তুমি ডিসলিউশনের যে নাম্বার তোমার এক্সামে থাকবে, ইউ উইল গেট টোটাল মার্কস। ওকে, দেখো আন্ডার দিস চ্যাপ্টার উই হ্যাভ টু ওপেন 3 accounts. First one is realization account. Keep in mind, in case of admission, retirement and death, revaluation account, and this account is called realization account. Then partners capital account, then bank, no balance sheet, because you know under dissolution firm will be dissolved, business will be discontinued, তাই সেখানে there will be no balance sheet. Okay, first account is called realization. It can be asked in the question, what is realization account? Easily you can see, say that the account which where you transfer all the assets and liabilities at the time of dissolution. Okay, the nature of this account is, yes, nominal account. Revaluation, realization, all are the nature of nominal account. Okay, partners capital account, all you know, in case of admission, retirement, death, here also you have to do the partners capital account as usual. First we are coming to the realization account. যারা ICSE বোর্ডে আছো, CBSE বোর্ডে আছো, তাদের জন্য জেনারেলি একটা অ্যাকাউন্টই আসবে, only this account is important. Still we will do all 3 accounts just because of to know the all the transaction. কারণ কোশ্চেন যে কোনো জায়গায় আসতে পারে। You can be asked the pass the journal entry of this, pass the journal entry of that,
Okay, at that situation, if you know all three accounts, it will be easy to give the answer. Okay, but generally আমরা শুধু এই অ্যাকাউন্টটাকে ফোকাস করব এক্সামের জন্য। ওকে, এই অ্যাকাউন্টে চারটে আইটেম আসে, 1 2 3 4। আবার দেখে নাও, 1 2 3 4, এই চারটে আইটেম হলেই তোমার কিন্তু দিস অ্যাকাউন্ট ইজ ওভার। জাস্ট 1 2 3 4 এই ম্যাজিক সংখ্যাটা মনে রাখবে যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু দ্য রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্ট, then you have to keep in mind 4 number, 1 2 3 4. Okay, number 1, what we will write over here, ja asset ache in balance sheet side, all the asset, what the asset you can sell. See here, the asset is given furniture account, furniture, data, stock, investment, PL account and bank. Okay, you have 6 assets in asset side, but you know PL account, why it is in asset side? Because you have the loss. Loss, you can sell the loss. Okay, so you have to write only those assets in under 1 which you can sell. তাহলে দেখো, ফার্নিচার, ডেটা, স্টক, ইনভেস্টমেন্ট, PL অ্যাকাউন্ট, ব্যাংক, এর মধ্যে চারটে অ্যাসেট আছে তুমি সেল করতে পারো। একটা ফার্নিচার, সেকেন্ড ডেটার্স, স্টক আর ইনভেস্টমেন্ট। PL অ্যাকাউন্ট না সেল করতে পারবে না বিকজ ইট ইজ এ লস, অ্যান্ড ব্যাংকও তুমি সেল করতে পারবে না। তাই যেগুলো আউট অফ অল অ্যাসেটস, হোয়াট দ্য অ্যাসেট ইউ ক্যান সেল, অনলি দোজ অ্যাসেটস ইউ হ্যাভ টু রাইট আন্ডার 1। নাম্বার 1টা কি হবে? নাম্বার 1 মানে এখানে আমরা অল দোজ অ্যাসেটস লিখবো ফ্রম অ্যাসেট সাইড যেগুলো উই ক্যান সেল। ওকে, তো ফার্স্ট উই আর রাইটিং 2 ফার্নিচার, রাইট হিয়ার 2 ফার্নিচার। Furniture, how much? Furniture is 44,000. So write here 44,000. Okay. Next item, debtors 20,000. You will write here 2 debtors. 2 debtors. It is 20,000. Next item, stock 10,000. 2 stock. 2 stock 10,000. Next item, investment 40,000, right here, to investment 40,000. Complete. 6 assets were there in given balance sheet, but we have to take only 4. Now only these 4 assets you can sell. But এখনো দুটো asset আছে PL account. All you know, PL account is a loss. Admission ho, retirement ho, dissolution ho, death ho, jo bhi ho. If there is a loss, you have to share that loss in partner's capital account in old ratio. Here you can see here 2 PL account, total loss was 2,000 and ratio was 2 to 1. So আমরা কি করলাম? We have distributed that loss of 2,000 in 2:2:1. You will get 800, 800, 400. Clear? তাহলে asset side এ 6টা ফিগার ছিল, 4 will come here. As loss টা ছিল, loss টা you have to distribute in partners capital account. আরেকটা আছে কি bank, you can see here in bank account it is 2 balance BD 8,000. Clear? তো নাম্বার 1 হলো আমরা asset side টা ক্লিয়ার করে নেব। কিভাবে ক্লিয়ার করব? All the asset which you can sell you have to write here. Then next item, PL account, if there is any loss in asset side, that loss will be distributed among the partners in old ratio, and bank balance you have to write to balance by the 8,000. Clear? Now come to the liability side. See, the liability side you have 4 figures: capital, creditors, A's loan account, B's wife loan account. Okay, 4 figures are there. এখানে তোমার কাজ হবে কি? নাম্বার 2. নাম্বার 2 means আউটসাইডার্স লায়াবিলিটি, মানে লায়াবিলিটি দুটো হয়, একটা পার্টনারদের লায়াবিলিটি, একটা আউটসাইডারদের লায়াবিলিটি। এখানে দেখো ক্যাপিটাল পার্টনারদের, ইউ হ্যাভ টু রাইট হিয়ার বাই ব্যালেন্স বিডি 30 40 20। যে ক্যাপিটালটা আছে অ্যাজ ইউজুয়াল ইউ হ্যাভ টু শো ইন পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট অ্যাজ বাই ব্যালেন্স বিডি। ক্লিয়ার? নেক্সট আইটেম, ক্রেডিটার্স. Creditors is not the partner's liability, it is the outsider liability. You have to write here by creditor, by
By creditor, you have to write how much it is given in the balance sheet. It is 20,000. Next is very important, partners loan account. You know, A's loan account is there. A is a partner. So if there is any loan of the partner, directly you have to write in bank. Okay. So directly you have to write here, by A's loan 10,000. That means you are paying that loan, because you know your business is discontinued, closed. So you have to pay all the liabilities. So regarding A's loan, regarding partner's loan, don't you have to show in realization account or in partner's capital account. You have to show directly in credit side of bank as by A's loan account. বুঝা গেলে? Last item, B's wife's loan. See, B is a partner, but B's wife is not a partner. She is the outsider. Okay. So again you have to write here all the outsiders liability you have to show in the credit side of realization account. Okay. So by B's wife loan, it was 4,000. Clear? So under one, you have to show only those assets which you can sell. Number two, you have to show only the liabilities which is the outsiders liability, just like creditors or B's wife's loan. Bills payable can be there, outstanding expense can be there. So these are the items which are the outsiders liability. কি বললাম? Outsiders liability কি হতে পারে? Bills payable, creditors, Mrs. wife's loan, and number 4, any outstanding expense. Clear? 1, 2, 3. 3 is the key. See, your farm is dissolved. So তোমার কাছে যে অ্যাসেটটা আছে, which you can sell, these 4 assets you have. So you have to sell those assets. If you sell, you will get the money. Then you have to write by bank. Okay. So third thing is that what the asset I am selling, you have to write by bank account. And if any asset is not sold, কি হতে পারে? কোনো তোমার ফার্ম ডিসলভ, তোমার অ্যাসেট গুলোকে সেল করতে হবে. If you able to sell, you have to write by bank account. And if you are not able, sell করতে পারলে না, then your partners can take over that. So at that time you have to write the partner's name over here. Okay. তাহলে অ্যাসেট গুলো কি হতে পারে in dissolution? Either sell, you will get money, so by bank, or partners can take over. Then you have to write the partner's name over here. Now see, 4 assets you have. First is furniture. Furniture sold at 41,000. So by bank you can write here furniture 41,000. Clear? Now see, next asset, debtors. You see, debtor is realized at 90%. Okay. So realized means, yes, you have collected all the money from your debtors, and it is 90%. Debtor was 20,000. So 20,000 into 90%, it is 18,000. Okay. So next item, debtors, it is 18,000. How it comes? 18,000 means total debtors 20,000 and you have collected only 90%. So 20,000 into 90% is 18,000. Next, see, next item, 50% of investment taken over by A and balance 50% sold. So see, investment in balance sheet, it was, see here, 40,000 balance sheet was there. In balance sheet, investment was how much? Yes, 40,000. 50% of that is sold and 50% of the other part is taken over by A. Okay. So here we are showing the bank account means what you are selling, you have to write here. So investment, you can see total investment was 40,000. Now 40,000 you are selling 50%, that means half of that is 20,000 at 120%. That means you are selling this part at 120%. So how much it will be? 40,000. 50% means 20,000. 20,000 এর গুডস তুমি সেল করছো কত? 120%.
by 20% বেশিতে, it will come 40,000 50% into 120%, এটা কত হবে বলো তো? এটা আসবে 24,000, it will be 24,000. Okay, so out of 4 assets, furniture is sold at 41, debtors is collected at 18, and half of the investment sold at 24. By adding these 3, you will get 72,000. So by selling the assets, no, it will come 83,000. Okay, so by selling 3 assets, you are getting how much? 83. I told earlier, if you able to sell the assets, you have to write by bank. Okay, now see, already I told, if any asset is not sold but taken over, then you have to write the partner's name who is taking. Now see, it is given in the question, 50% of investment taken over by A at 150%. So you have to write here by A's capital account. Okay, so how we will write? When any partner is taken over any asset, you have to write by A's capital account. If B is taking, then you have to write B's capital. If C is taking, then you have to write by C's capital. Okay, so A is taken over half of this. Investment was 40,000, half of this means 50% is taken over by A at 150%. So you have to write 150%. So it will be 30,000. This line is very important. You must check, you must do in your own calculator, and you can check with me. It will come 30,000. Very, very important. Now see, regarding stock, number 3, adjustment number 3, stock, some stock, clear, very, very important. Total stock was 10,000. তার মধ্যে কিছুটা part, some stock is taken over by B at 5600. Clear? So what to write? You have to write by B's capital. It is how much? It is given. Some stock, total stock was 10,000. Sum of the part is taken over by B at 5600. You don't know how much he is taking, but you know at what price he is taking. Okay, তো আমি ফিগারটা কত? 5600. তো আমি কি লিখলাম? বাই পিস ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট 5600. Now more important thing is that balance is taken over by C. You don't know how much is taken over by B. You only know at what price he is taking. What price he is taking? 5600. তাহলে কোশ্চেনটা হচ্ছে in bracket what is given is very, very, very important. In bracket it is given 80% of the original cost. That means this 5600, okay, this 5600 is the 80%, then 100% equal to 7,000. Then you come to know, oh, out of 10,000, B is actually taken over stock of rupees 7,000. 60,000 का स्टॉक वो लेकर चला गया at 5600. Very, very important. You know the price at what he is taking, but you don't know how much he is taking. Now it is clear. Out of 10, he actually taken over the stock of 7,000. So how much is left? 10 minus 7, how much? 3,000. That was taken over by C. But what price? It is given at 90%. Okay, so this portion is taken over by C at 90%. See what I am writing over here? By C's capital account, balance was 3,000 and he is taking at 90%, so it will be 2700. Most important portion of the sum is this calculation. This calculation can become separately in 2 marks, in 3 marks. Okay, ICSE, CBSE board, you know, 3 marks questions are there, 2 marks questions are there. So at that situation, you have to do this calculation. So this calculation
is a very important part of this question. Okay. Now next part, all the assets either sold or either taken over. তাহলে আমি কি বলেছিলাম, চারটে অ্যাসেট either sell হবে or partners are taken over করবে. Sell যদি হয় you have to write by bank, and if partners is taken over you have to write the partner's name. Clear? So 1, 2, 3 is over. Now only fourth part is left. Fourth part means what the outsiders liability, external liabilities are there, you have to pay because your firm is dissolved. So your first duty is to sell the assets, get the money, and by that money you have to pay all your liabilities. Here you have two liabilities, creditors you have to pay, B's wife loan you have to pay. So you will write over here to bank account. That means you have to pay the third party liability. First one is creditors. How much it is? 20. But question is given that you see creditors paid in full at 3% discount. That means you don't have to pay the full amount to creditor. You have to pay after deducting 3%. 3%, 20,000, 3%, all you know, it is 600. So you have to pay 19400. How it comes? Total due was 20,000 less 3%, it is 600. So if you deduct 600 from 20,000, you will get this figure 19400. Clear? Now see, regarding B's wife loan, firm has not paid that. Why? It is given in the question, B has taken the liability of his wife's loan. माने B बोल रहा है कि भाई मेरा वाइफ का जो लोन है वो फार्म को नहीं देना है, वो हम दे देंगे. ठीक है? That means like assets, liability also can be taken over by any partner. Asset যদি কোনো partner taken over করে, you know you have to write the by partner's capital account, and if any liability is taken over by any partners, you have to write here his name. B's wife's loan, who is taken over? B is taking over. So you have to write to B's capital account. How much it is? 4,000. Last line you can see realization expenses. It is also a liability. You have to pay some expenses for doing all these activities. So you have to pay, it is 3600. So here to bank already you write creditors. Below that you can write realization expenses. It is 3600. Total bank amount will be 23,000. Okay. So this is the realization account. Again I am saying very easy. Just follow me. First you write the asset what we can sell. Then write the liability, outsiders liability. Then you sell the assets. If you get the money you have to write by bank. If any asset is taken over by any partners, you have to write his name. Then come to this side, last one. What the liability you are paying, you have to write to bank. What the liability is taken over by the partners, you have to write their partner's name. Okay, this is the total format of realization account. Now we are closing. If you add this side, total will be, it is how much? 145,300. Okay, if you write here 145,300 balance, what the balance will come? It will be 4,300. It is the realization profit. So as evaluation profit, you have to transfer this profit where? Yes, credit side of partners capital account. So you have to write to partners capital account, to partners capital account A, B, C. Ratio was 2:1. That means A will get 2/5, B 2/5, C 1/5. If you do, you will get calculation 1720, 1720 and 860. Okay, this is the realization profit. This profit will be transferred to where? To the credit side of the partners capital account. Already you can see by realization profit 1720, 1720 and 860. Okay,
So after, this is the main account. Again I am saying, this is the main account. It will be asked in your question in ICSE and CBSE board. This will not be asked you to do, but still we are doing just because to get the total concept of this chapter. Now see, this is very easy chapter. Partners capital account first, already I told, by balance video you have to write. Then you have to see whether any partners capital account entry is there. This you can see partners capital. This is the partners capital. You have to post it. You have to transfer these two things. You see, by realization, B is capital 4,000. You have to write in B's column. And last, partners capital account, profit of realization. Already I told, you have to show. Similarly, in this side, you can see this is the part where partners capital account is there. A's capital account, B's capital account, and C's capital account. All these things you will be transferred to here. You can see two realization, A 30, B 5600, and C 2700. Okay. Then you have to do the balancing. You will get this balancing figure. You have to you have to write to bank. Okay. So what the balance you will get after closing the partners capital account, you have to pay that amount. Okay. তাহলে পার্টনার্স ক্যাপিটালে যে ব্যালেন্সটা আসবে সেই ব্যালেন্সটা তোমাকে পে করে দিতে হবে, বিকজ তোমার ফান্ডটা কাল থেকে আর চলবে না, ডিজলভড হয়ে গেছে। তো হোয়াট পার্টনার্স উইল গেট, ইউ হ্যাভ টু পে দ্যাট অ্যামাউন্ট। এবার দেখো লাস্ট অ্যাকাউন্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, কিচ্ছু না, অনলি হ্যাভ টু সি ওয়্যার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইজ দেয়ার, জাস্ট পোস্ট দ্যাট এন্ট্রি। Here bank account is 83, you have to write here to realization bank 83. Here bank is how much, 23, you have to write bank here 23. And last one is partners capital account 920, 39320 and 17760, you have to write here in bank account. If you do the addition, both the side will be matched. যদি ব্যাংকের বোথ সাইড ম্যাচ হয়ে যায় আমাদের অঙ্কটা রাইট হয়ে গেল। তাহলে এই অঙ্কটা পুরোটা তুমি একবার করে নেবে, একবার করবে আর দুবার করবে শুধু এই অ্যাকাউন্টটা। এই অ্যাকাউন্টটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট অ্যাকাউন্ট। এবার কি হয়, তোমাকে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে। ফার্স্ট কোশ্চেন কি করতে পারে, হাউ পার্টনার্স লোন অ্যাকাউন্ট উইল বি ট্রিটেড ইন রিয়ালাইজেশন। In case of dissolution, how partners loan account will be treated? তুমি কি বলবে, তুমি বলবে partners loan is to be credited to bank account. জার্নালটা কি হবে, দেখো আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে সবকিছু হয়ে যাবে জার্নাল বলে দেবো। জার্নালের ট্রিক আছে, তুমি লেজার যদি শিখে যাও জার্নাল করতে তোমার 1 মিনিটও লাগবে না। বলতে এটা জার্নাল কি হবে, এই যে ফার্নিচার, ডেটা, স্টক, ইনভেস্টমেন্ট লিখে জার্নালটা কি হবে, কিছুই না। জার্নাল সবসময় অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরে। আমি নেক্সট ভিডিও জার্নাল দেবো, এখন একটা হিন্ট দিয়ে রাখছি যে জার্নাল সবসময় অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরে। তার মানে এইটা জার্নাল কি হবে জানো, আগে এটা পড়বে, তারপর ডেবিট ওয়ার্ডটা ইউজ করবে, তারপর এটা লিখবে। তো কি হয় বলো, ইয়েস, রিয়ালাইজেশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট হয়ে গেল, রিয়ালাইজেশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ডেটার অ্যাকাউন্ট হয়ে গেল। আর এ পাশটা কি হবে, তাহলে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মানে কি এদিকে ঘুরবে। তাহলে তোমাকে কি যদি এদিকে কোনো ডেবিটের কোনো আইটেমের জার্নাল করতে হয়, you have to first write this part, this account, realization account you have to write, then debit to furniture. এখানে কি হবে, this account you have to write first, you have to write creditors account debit to realization. Okay, so very easy. Here you can see A's loan account, what will be the journal, A's loan account debit to bank account. তো যদি পরীক্ষায় বলে পার্টনারের লোন থাকলে কি এন্ট্রি হবে, তুমি বলবে পার্টনারের লোনটা, ভাববে মনে মনে ও স্যার তো বলেছিল পার্টনার্স লোন থাকলে অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু শো ইন ক্রেডিট সাইড অফ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। ওকে, তোমার জার্নালটা কি হবে, এ লোন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাংক। ওকে, কোনো অ্যাসেট, ইফ এনি অ্যাসেট ইজ টেকেন ওভার বাই পার্টনার, কি হবে তোমার এটা মনে পড়বে তোমার। তো কি এন্ট্রি করবে, এস ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু রিয়ালাইজেশন। ওকে, তা আমি বলছি এই অঙ্কটা একটা মাস্ট ওয়াচ ভিডিও। ডিসলিউশনের যে কোনো অঙ্ক, যে কোনো জার্নাল তোমায় কোশ্চেন যদি করে, ইফ ইউ ডু দিস কোশ্চেন অ্যাট লিস্ট টুয়াইজ, আমি শিওর তুই প্রত্যেকটা অ্যান্সার করতে পারবে এবং ডিসলিউশনের টোটাল নাম্বার থাকবে
সব কটা নাম্বার তুমি পেয়ে যাবে। তাই এটা একটা মাস্ট ওয়াচ ভিডিও, ভালো করে দেখে রাখো, আমার নেক্সট ভিডিওগুলো আসছে। আর একটা কথা, যদি বাড়িতে কেউ থাকে যে ক্লাস 10-এ পড়ছে, ক্লাস 10-এ যে পড়ছে, বাড়িতে রিলেটিভ যে থাকুক, তাকে সে মনে করে আমি আফটার 10 আই উইল টেক কমার্স, তাহলে আমাদের নেক্সট ভিডিওটা তোমাকে দেখতেই হবে, তার সামনে দেখিয়ে দেবে, তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দেবে, নিজেরা করবে, রিলেটিভদের করাবে, বন্ধুদের করাবে, কারণ ফিউচারটা কিন্তু, কেরিয়ারটা কিন্তু একবার নষ্ট হয়ে গেলে বানানো সম্ভব না। তাই ক্লাস 10 যার কমার্স পড়ার কথা ছিল সেই সায়েন্সে চলে যায়, আর্টসে চলে যায়, শুধু তার ক্ষতি না, এটা একটা আমাদের সমাজেরও ক্ষতি, আমরা একটা ভালো ছেলে বা মেয়েকে হারিয়ে ফেলবো। তাই এটা একটা মরাল ডিউটি আমার। যদি কেউ মনে করো কমার্স নিয়ে কেরিয়ার তুলবে, আমার কাছে পড়াটা ইম্পর্টেন্ট না, কিন্তু কেরিয়ারটা ঠিকভাবে চয়েস করাটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। সেক্ষেত্রে আমাদের নেক্সট ভিডিওটা অবশ্যই দেখতে হবে। ওকে, আজকে এটা শেষ করলাম, এটা ক্লিয়ার করে নাও। আমরা এর পরে আনবো কোম্পানির সমস্ত অঙ্ক নিয়ে, দারুণ দারুণ অঙ্ক নিয়ে আসছি আমরা, ইস্যু অফ শেয়ার, ডিভেঞ্চার আর ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট নিয়ে। একটু ওয়েট করো।